Hi children, welcome to DP Kids Grade 2 English Lessons. දූල පුතාලා හැමෝම DP Kids නාලිකාව මගින් ඉදිරිපත් කරන දෙක වසර ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව සඳහා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. We are learning of people who are helping us. We have learned about two. Can you remember? පුතාලා දුවලට මතකද? Kitty? The first one was teacher. The first one was teacher. And next we learnt about carpenter. Very good Kitty. Carpenter who makes tables, chairs, almirahs, doors and windows. Then today we are going to learn about another important person. He or she is the doctor. When you are ill, පුතාලා දුවලා අසනීප වුණාම අපි දොස්තර කෙනෙක් ගාවට යනවා බෙහෙත් ගන්න. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කිටි? අපේ අසනීපේ ගොඩක් වැඩි වෙනව නේද? එතකොට මේ දොස්තර තමයි අපිට බෙහෙත් දීලා අපිව සනීප කරන්නේ. ඉතින් ඒකම ලොකු උදව්වක් නේද කිටි? So we are going to learn about the doctor and the nurse. What do they do? Where do they work? And what do they use? And here we are to learn about the doctor and the nurse. Kitty කැමති නේද? දොස්තර මොනවද කරන්නේ? මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙම දැනගන්න. Yes. So here we are going to learn about the doctor and the nurse. Now first we'll see what do they do? ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? Doctors identify what is making a person sick. ලෙඩ වුණාම ලෙඩ උනේ ඇයි කියලා doctor හොඳට හොයලා බලනවා. He is observing you. He is asking you questions. ප්‍රශ්න අහනවා නේද කිටි? And he will observe you very well. And then he will decide what made you sick. උදේට කෑවෙ මොනවද? දවල්ට කෑවෙ මොනවද? නිදාගත්තේ කීයටද? නේද කිටි? ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහලා දොස්තර දැනගන්නවා අපිට ලෙඩේ හැදුනේ කොහොමද කියලා. So that's why doctors identify what is making a person sick. Then they decide on the treatment. ඇයි කිටි? ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් තියෙන හින්දාද කිටි? හරි බය වෙන්න එපා. මේ බලන්නකෝ. So doctors decide on the treatment. ඊට පස්සේ කිටි ලෙඩේ හොයාගත්තට පස්සේ ඒකට දෙන්න ඕනේ බෙහෙත් තමයි දොස්තර අර කුල කෑල්ලක ලියලා දෙන්නේ. Then he decide on the treatment. Right. After that ඊට පස්සේ කිටි they also predict when the patient will feel better. He writes the medicine and say, okay, after 3 or 4 days, you will be better. නේද කිටි? කියනවා. දවස් 3න් මේක හොඳ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සතියක් යනකොට ඕක මග ඇරිලා යයි. They know how many days you will be having the sickness. If not, they will ask you to come again. උණ හැදුනම පුංචි දුර පුතාලා අහලා තියෙනව නේද? දවස් 3න් උණ හොඳ වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඇවිල්ලා මාව ආයි හම්බ වෙන්න කියනවා නේද කිටි? Yes, if the fever continues, the doctor will ask you to come and meet again. Then doctors try to prevent illness. අපි නිතර ලෙඩ වුණොත් ඒකට හේතුව හොයලා එහෙම නොවෙන්න අපිට උපදෙස් දෙනවා. So they are giving you medicine to prevent. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පුංචි දුර පුතාලා ආච්චි අම්මලා සියලා දිගටම බෙහෙත් ගන්නවා. ඒ ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැතිව ඉන්න. Right. Then nurses. හෙදියන් මොනවද කරන්නේ? Nurses they give medicine. දොස්තර ලියලා දුන්නාම හෙදිය මොකද කරන්නේ? හෙදිය ඒව බලලා ඒ ප්‍රමාණයට බෙහෙත් ටික දාලා ඒ ලෙඩාට දෙනවා. So nurses give medicine.
Then nurses change bandages. අපිට තුවාල වුණාම අපි bandage එකක් දාගන්නවා. ඒක ඔක්කොම මාරු කරන්නේ. එතකොට ඒවට බෙහෙත් දාන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ හෙදිය. So nurses help us to heal all the wounds. They change the bandage. Then the nurse help patients to move around. They help the elderly people to move around, to go to the washroom, to sit and eat. හෙදිය ගොඩක් වෙලාවට වයසක අයට උදව් කරනවා. එහා මෙහා යන්න, වාඩි වෙලා කෑම ගන්න, ඒ විදියට. So nurses help us a lot. Then nurses take test. Kitty. She's taking a blood test. අපෙන් ලේ චුට්ටක් අරගෙන තමයි ඒවා පරීක්ෂා කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නේද කිටි? දැන් කිටිට අසනීප නෑනේ. So you don't have a sickness, no? Right. Okay. Then after that, where do they work? කොහෙද මේ දොස්තර හා හෙදිය වැඩ කරන්නේ? Where do the doctor and the nurse work? They work in a hospital. They work in a hospital. And also we can say they work in a clinic. They work in clinics where a lot of people come and get medicine and go, right? So they work in clinics as well, doctors and nurses. Now we'll check on the things that they use. What are the things that they use? මොනවද මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ? The doctor used the stethoscope. Why do we use a stethoscope? To check the heartbeat. Yes. So then, after that, yes, pills, medicine. සමහර ඒවා හරිම තිත්තයි නේද කිටි? බෙහෙත්. Yes. So they give you pills and even syrups to drink. Then they have a first aid kit. Now what do they have in the first aid kit? There are bandages, then scissors, ice pack, then some syrups like Pandol syrups and all, betadine, all those things are there. Plasters. So they have a first aid kit. ප්‍රථමාදාර පෙට්ටියක් තියෙනවා. Then they use microscopes. Some doctors and nurses, they use the microscopes to check your blood and they find out what is the germ inside. Yes. Okay. Then they get x-rays. They use the x-ray and see what has happened inside the body, whether you have got injured or whether any germs have been gone into the body. So this x-ray is very useful to check what has happened inside your body. X-ray එකෙන් ඔයගලගේ ඇඟ ඇතුලේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. Okay, then after that we have the syringe. අපිට එන්නත් ලබා දෙනවා. පුංචි දූල පුතාලා දන්නවා ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට එන්නත් ලබා දෙනවා. ඇයි ඒ ලබා දෙන්නේ? ඇයි ඒ ලබා දෙන්නේ කිටි? එන්නත් පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ නැති වෙන්න. ලෙඩ හැදුනොත් අපිට හරි අමාරුයි. ඉතින් චුට්ටක් රිදුනට ඕක එච්චර ගණන් ගන්නේ නැහැ. So we have to ignore that small pain. Okay? Right? So you have to get your injection, the vaccines. You have to get your vaccines well. Right. Then we have the thermometer. The thermometer checks your temperature. Una බලනවා අපි. උණ කටුවෙන්. Yes. You can put it in the mouth as well. Yeah. And underarms. So you use this to check, the doctor uses this to check the temperature of your body. Then, so we learn the tools that the doctors use. So where does the doctor
work, what does the doctor do, and what are the tools that he uses. We learned all these. Now, to remember some of the tools, Kitty, shall we make a first aid box? Yes, we'll make a first aid box as our next activity. So children, we are going to make a first aid kit. Kitty, අපි ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියක් හදන්නයි යන්නේ. දැන් මං ළඟ තියෙනවා පින්තූර. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියට අවශ්‍ය වන පින්තූර. I have some pictures. Scissors, then antiseptic creams, bandage, torch, tweezer, gauze, then gloves, plasters, syrups. What are these, Kitty? Earbuds. Earbuds to clean your ears. And all these things are medicines. And this will be the bag. Now we are going to make a bag. So first we'll cut the bag a little bit, right? So here we are. We can cut a nice bag like this with a white board. I have folded, yes, just like a bag. Right? So there are two sides. So I'll make the handle as well. So it's very easy to make a bag. Right. Now this is our first aid bag, the first aid kit. Now we'll keep it aside. Now we are going to color this bandage, the scissor. Okay. So scissor, color it in purple. Then the gloves in white. These are hand gloves. කාට හරි බෙහෙත් දානකොට කිටි අපි අත්වැසුම් පළඳින්න ඕනේ. මොකද විස බීජ කියන එක හැමතැනම තියෙන නිසා. So the bandage, then plasters, color in blue. So these are antiseptic creams. Then there is a torch, a small torch. Then the tweezer. Then the earbuds are in white.
Then again, there are two medicines here. Kitty, something is missing here. What is it? Normally in a first aid kit there should be a thermometer. Shall we draw? This is a thermometer, and this we can color it in green. The first aid kit, the logo is a white cross on a green background. Right, now we are going to cut it and paste it. Then the gloves. Right, so everything is cut and ready. Now we are going to paste it on the bag, right? Okay, so first we'll paste the gloves. Then this goes. You can have cotton too, Kitty. You can have cotton as well. The antiseptic creams will keep all the creams and the syrups together. Then the torch, earbuds and the torch. Then the thermometer.
bandage. All the bandages are here. Then a plaster. Pair of scissors and the tweezer. Right. So we can close it and paste this logo here. So this is a nice toolkit. This is Dr. Kitty's toolkit. We have come to an end of the lesson. And we learned a lot of things about the doctor and the nurse. What do they do? Where do they work? And what are the things that they use? And we also make a first aid kit. So you also can make some of like that and keep it at home. පුංචි දූල පුතාලටත් ඒ වගේ අත්වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර පුංචි ප්‍රථමාදාර පෙට්ටියක් තියාගත්තත් කමක් නැහැ නේද කිටි? ඔව් හදිස්සියකට අපිට තුවාල වෙනවනේ පුංචි දූල පුතාලා සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් ප්‍රථමාදාර පෙට්ටියක් අම්මා තාත්තලාත් එක්ක එකතු වෙලා හදලා තියාගන්න. So we have more people who help us. අපිට තව අය ඉන්නවා කිටි. ගොඩක් අය අපිට උදව් කරනවා. So we'll meet in another lesson. Until then, Kitty, shall we say bye? Bye children. Take care.